Buen provecho, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Esto es Policenauts, parte 7. Tengo un chiste para el 7. Sigamos. じゃ、入ろうか。 Estábamos en la casa de mi amigo aquí. Uy. あらパパ、おかえり。おう、ただいま。ゼロ時体操の練習だったのか？新しいユニフォームなの。どちょっと見えすぎじゃないのか。う？もうそんなことばっかり。素材が決め手なのよ。流行の天然複合新素材。汗の吸収力がいいんだって。Kojima. 俺は中身の方が興味ありだね。ほら、ジョナさん、娘だぞ。Sí. パパ、こちらはお客さん？ああ、今日はパパの古い友人を連れてきた。夕食の用意大丈夫か？ええ、いつも多めに作ってるから。足りなかったらパパの分減らすわね。勝手にしてくれ。アナです。ジョナサン、ジョナサン・イングラムだ。よろしく。Qué cancioncilla la que pasa. ジョナサン、あなたが。パパからよく聞いてるわ。マーク、パパの友達のジョナサンだ。挨拶は？気を悪くせんでくれ。マークは精神的な病気なんだ。言葉を持たん。自閉症のようにな。さあな、着替えて飯の支度を頼む。そうね。このユニフォーム1時以下で試着してると疲れるの。残念だな。脱いじゃうのか？まあ、パパの友達は理解があるわ。アンナ、早くしてくれ。わかったわ。困った娘だ。親をバカにしとる。Qué chistoso, Kojima. いい子じゃないか。さあ、ジョナさん、ゆっくりしてくれ。 Imagen como que nada. 疲れだろ。 Okay. Ey. Siento que esa canción la he escuchado en otro lado. No sé, siento que la he escuchado. Siento que no en este juego. Pero siento que sí la he escuchado. Qué raro me siento. Siento que sí la he escuchado en otro lado. Sí, ah. Turn some heads back in her thing. I like her hair. She was a quarter white. That's why her hair wasn't that curly. Wow. Se investigó hasta la gente. Esta canción siento que la he escuchado en otro lado. I really miss those days. Everything just felt so right. Yo quiero la chaqueta de Jonathan. Está en pijuda. I got this picture too. You made a copy it for me. Look at that stud. Look at you. You look like you walked straight out the photo. No hay paja. Ni la fecha. Man, 2010. Hey, maleta. アナの誕生日に買ってやったんだ。あの有名な LS の超高級バッグだ。Spoil. そういえばロレインも持っていたな。Ah, sí. Se me dijo que la pije cara. This is the in thing. Apparently, I don't have a clue when it comes to this stuff. You got a lot of counterfeits floating around these days. Entra a tu casa, candelabro o foco, no sé qué es esto. Ah, un solar chandelier, Catherine, but it draws in sunlight during the day, makes the room a little brighter. And you can still use it at night, of course. Bueno, aquí creo que nada más me interesa. What's up? Te voy a enseñar mis fotos. Sí, hombre. Report shouldn't take it out when other people are around.
ask about Anna. She really is a nice kid. I'm so proud of her. I know I can count on her. She takes after her mother. See that poster on the wall? Con de todo. She's pretty good at zero G gymnastics. She gets her athleticism from me. Ah, claro que sí. マークはエドの？見ての通り、マークは肌の色が違う。俺の子じゃない。マークは養子なんだよ。マークはある事件の生存者なんだ。その時に本当の両親を失っている。そうだったのか。キャサリンが亡くなった暑い年だった。ナーク中毒者が正気を失って家族を襲うという事件が起きた。中毒者は自分の妻をナイフでめった突きにし、息子まで巻き添えにしようとした。俺は現場に居合わせ、その子を守るために男を射殺した。その子の目前で俺はあの時から銃を抜けなくなったんだ。デカとしては命取りだよ。El forro que le meten. Y el color scheme. マークはあの事件のショックで口が聞けなくなった。両親が目前で殺されたんだ。あの子のショックは相当なものだったに違いない。さっき自閉症とか言ってたが、精神的なショックでは自閉症にならないんじゃ。ああ、正確に言うと自閉症ではないんだ。わかりやすいと思ってな。緘黙症とかいうらしい。無理に話そうとすると痙攣するんだ。無言症とも言われるらしいが、マークは言葉では自分を表現できないんだ。マークは一日中絵を描いてるか古い映画を見ているかだ。マークとはうまくいってるのか？いや、俺のことを父親としては見てくれてないだろう。そうなのか。マークは俺を憎んでる。エド、いつかは心を開いてくれるさ。そう思いたい。しかしマークは。焦ることはないじゃないか。時間をかければ話せるようになるさ。エドはマークを愛してる。なら気長に待つことだ。Un poquito de character development ahí. I gave Mark a tablet PC to try and give him a way to express himself. One of his drawings is on the wall there. Take a look at it sometime. Ahorita.マークの描いた絵だ。この絵はコンクールで入賞したんだ。何で描いた？子供用のグラフィックノートだ。ピクノ8。これはそのデータをプリントアウトしたものだ。しかしこの風景は地球のものらしい。These are airplanes. You don't see planes here. Es cierto. Is this meant to be Mark? That's what his doctor says. It looks like he's trying to tell you something. Unicornio. Is this a horse? It's got wings like... Ah, no. Es una oveja. Is this a pig flying? No sé. Te parece una oveja. La luna de Majora's Mask. This is the moon. It's a crescent moon. ¿Qué significa si es una crescent moon? Imagino que... La mara que la funda con los signos va a tener una explicación. These are some kind of trees. They look like ones from home. You don't get trees inside some beyond. These look like skyscrapers. Judging from their size relative to the mountains anyway. ジェット機といい、ビルといい、木といい、すべて地球のものだ。そうなんだ。マークの想像がなんだが、マークは一度もホームに行ったことがないんだ。
まあ20世紀の古い映画の影響だと思うんだが。Nice. マークのような子は地球で療養した方がいいのかもしれんぞ。そうかもな。 Cierto. Buen análisis ahí. Y este otro. Ey, 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 ey. And, no quiero hablar de. Man, I'm dying of hunger. What is it? Marc's drawing. I thought maybe he could communicate through pictures, you know? I don't know how much difference it's making. That's quite a picture he drew. She's the reason I stuck it out here. I miss her every single day. You saw her picture. Didn't think I'd find a pretty girl to marry me, did you? It's late tonight. I wonder what's taking so long. After we got married and had Anna, she quit her job and started working part-time in a weightless area. She eventually developed kidney stones because... Wow. Qué pesada esta parte. But the cousin that your bones lose in weightlessness collects in the kidneys. Oh. How do you treat something like that? The only thing they could do for her was a kidney transplant. But there was a real shortage of organs back then, even more than today. 80% of people on the waiting list die before a donor was found. It must have been terrible to have her die waiting for a transplant. 用意ができたわ。パパ、どうぞジョナサン。 Vamos a comer, pues. Vamos a comer. Creo que por acá. Go to dining room. ヨナさん、飯にしよう。 To comer. Qué rico, mira. Todo pixeleado. さあ、召し上がって。Que la chaqueta, quiero la chaqueta. Quiero la chaqueta, fuck. Que quiero ver la comida. Esto parece plátano. This is tempura. It's hard getting seafood here, so it's a little different from the tempura home. Consists mainly of microorganic protein. These look like they just came out of the fryer. Esto es lechuga. You're not eating very much, are you? It's hard work keeping a nice figure. I don't want to overeat. Don't worry about me, you go ahead and eat. What's with these plates? They look different from regular plates. They got sensors in them that record the number of calories and portions. Eso lo deberían de hacer hoy en día. They beep if you go where the mug you stepped into. I feel like a damn farm animal. Esto es sopa de caracol. This is all basically it's a bunch of things mixed together. It's popular with the Japanese cuisine boom going on right now. There's a lot of steam coming off it. Esto es pistacho. This is a type of calcium fruit made from crushed eggshells. It's a calcium. Nice. Esto es cebolla en polvo. Artificial salt made with omifine and taurine. Natural salt contains sodium ions, which are bad for you, but this salt is perfect for eating. Este es ensalada. Those are vegetables grown in beyond agricultural range. They're ultra high pressure sterilized, so they're fresher than heat sterilized ones. They don't use any pesticides or chemical additives here. They end up polluting the CELESS. They don't need to use them. We have virtually no insects that will damage any crops. Este es arroz con huevo con arroz. O roja, no sé. That's unohana, also called okara. Soybean curd. Soybean curd. There seems to be enough of that. Yeah, I think I made too much. Eso no sé qué. Refresco. Hojay. That's calcium milk. One of Tokugawa's pharmaceuticals functional foods. It's called casein phosphopeptides, so it's a good source of calcium. I say milk, but it's actually soy milk. ¿Qué está comiendo Marc? That's a soybean seaweed stew. It's full of calcium. Okay, blueberries. This is caviar, yeah, but those aren't soybean eggs. That's artificial caviar made from seaweed. Don't
worry, it tastes the same. Give me that guy made with sodium alginate or whatever. It's okay, una copo. It's a neat little gadget. He must carry it around. La tablet PC. Pictures are Mark's only way of expressing himself. ¿Con quién hablo? Cuando hable con él, hablemos con esta man. You're really cute, ya sabía. You look just like your mother. Try telling my dad. Eat. We'll talk. Hey, Anna. What is it? Ask about her. アナ、好きな人いるのかい？恋人とか。おらん。もうパパったら今まではいなかったけど好きな人できたわ。こら、こいつはダメだぞ。Yo pensé que se le iba a decir. Do you always do the cooking? Yeah, I love to cook, but beyond, nutritional balance is more important than taste. Especially when it comes to calcium. Do you like school, Anna? What's your major? Do you do any sports? Yeah, it's great. My major is bioethics. As for sports, I do COG, rhythmic gymnastics. How does calcium fit in with your diet here? What's important isn't so much the amount of calcium, but the balance between the calcium and the phosphorus. If there's too much phosphorus, your body won't be able to absorb the calcium. Esto, papá, I think it's a cool sport around. There's friction between the Zero G Gymnastics Association and Beyond's Board of Education over the calcium loss issue, though. Its critics say it isn't good for kids who are still growing. I saw your poster. Don't worry that thing's gonna take off like you will be. It's even better than mount wrestling. With all the advances in science over the years, like organ transplantation and gene therapy, eso lo miran en Metal Gear en general, creo, desde el primero, desde el Solid. We've entered territory some say is reserved for God. We study other issues as well, like artificial fertilization, surrogate mothers, cloning, and the relationship between commas, persistent vegetative states, and organ transplantation. A la verga. Okay, vamos a hablar con Marc. Looks like he keeps his daughter on the table, but the other time doesn't have it when he's taking a bath. It's always awful somewhere. Eat up before it gets cold. マーク、なかなか絵が上手だね。地球へ来たら一緒にスケッチしようか。おじさんも絵を描くんだ。今度見せてあげようか。ジョノさん、マークお前に懐いているよ。普通なら他人と食事は一緒にしない。そうか？珍しいことだが、多分そのタバコだろう。タバコ？マークはタバコに興味があるんだ。古い映画なんか見るとタバコ吸ってるでしょ。あは映画ファンらしいからな。Movie buff. マークはあれに憧れてるの。実際にタバコを加えた人間を見るのはお前が初めてだろう。マーク、いい趣味してるよ。I come from home. Maybe one day I'll show you the real thing. Hey, don't put idea in it. Hey, ¿de qué vamos a hablar? What do you think about everything that's happened? We haven't really got any physical evidence for leaks, but I'm with you. The whole thing stinks. So go out pharmaceuticals is hiding something. Y a la puta. エド、本当にいい家族だな。俺の唯一の自慢だ。ただマークのことはあるがな。大丈夫さ。時間が解決してくれる。だといいが。Hojo, sometimes something tells me he's already dead. Fijo, that's a feeling I get. Lorraine, that guy followed Rain all the way to home. She must have known something too. You think they go after Karen Fijo? Doesn't look like she knows anything. She'll probably be alright. No, as long as she doesn't do anything to arouse any suspicion. Ahí viene el problema. Tokugawa, it looks like this thing goes way beyond Tokugawa pharmaceuticals. Tokugawa himself has to be involved. Oh, he's definitely involved. Ok, hoy sí comamos, pero no comer a ella. Mal chiste. This looks much more appetizing to me. You say something, Jonathan? I most definitely did not.
my daughter. Ah. Entonces sí se le iba a comer. Wow. Why are you holding back, Jonathan? Eat as much as you want. I made plenty for all of us. I wonder if these ones got senses too. Come, amigo. Ah, está. 食べてみよう。Sí me gusta que tengan silla en la boca. なんだこれは。¿Caviar? キャビアか。食べてみよう。No. これがキャビアか。¿Qué es lo que me sirvieron a mí? No, no puedo. ¿Sopa de caracol? Nah, le va a gustar, se me. 一つ食べてみよう。そうだな。じゃあこの厚揚げをいこう。なんだこの味。El tempura fijo tampoco. よし、一つ食べてみよう。なんだこれ。Pobrecito. 食べてみようか。Ocudan, no me acuerdo cómo se llama. まずい。Ni modo, amigo, le dijeron que era más por proteína. Drink para bajar todo eso. 飲んでみよう。Pues que soy milk. なんだこの味。粉乳みたいだ。Bueno, can I excuse myself? Man, ¿qué más no he comido? Ensalada, creo que eso. どれ、食べてみよう。Ay, amigo. なんだこの味。まずい。Bueno, aquí ya comí. ¡Ah! Tocó put a recipes on the on and everything. It's not hard to toss around. Con razón. What's back there? There's a kitchen. That's where I go to work. No me puedo excuse myself. La verdad que todo estaba feo. Sí. You're right, that's totally planned. Ya agarré la ensalada. Que le tengo que quitar el plato a él. Agarré el stew de esta. I was still trying to analyze myself. You really hope he starts talking to me someday. Or could you leave the kitchen and everything right here? No sé qué más hacer. Yo le pregunté todo. Todo eso de la verga. Ah, how to proceed. さて、これからどうする？奴らも動き出すはずだ。徳川の出方を見張ろう。どうもこういうじれったいやり方は性に合わない。仕方がない。ここは OLA じゃないんだ。
ジョナサン、どんどん食べてね。冷めちゃったけど。ああ、遠慮せんとな。 Pero mito. お前は俺と違ってまだ30代だからな。エド、はい、ブラウンです。え、 どちら様ですか？ええ、はい。 Aquí le puedo ver, ¿no? はい、そうです。お待ちください。パパ、ビデオフォンよ。ちょっと変なの。音声信号だけでカプセルのことで話したいって。カプセル？ Only. はい、エド・ブラウンだ。誰だ？誰でもいい。あんたらの損になる話じゃない。いいか、よーく聞け。AMM に来るんだ。あの探偵も連れてこい。北条健三のことについて嗅ぎ回ってんだろう。どうしてそれを？なことはどうでもいい。来るのか来ないのか。分かった。 AMM だな。いい話が聞けるぜ。AMM のパイオニアの前だ。パイオニア？来ればわかる。俺の名はナインスターズ。 Nine stars. じゃあな、ポリスノーツ。 Nice. Policenauts. Ha. Pues sí, pues no, bueno. ジョナサン、撒いた種が芽を出したぞ。垂れ込みだ。餌にかかったか。どうだ？ AMM 宇宙飛行士記念博物館。すぐ乗り込もう。待って、全部食べてからにしてよ。まだ時間はあるわ。冷めちゃったけど。アナ、ごちそうさま。 Paja. 美味しかったよ。ジョナサン？また今度。もう知らない。マーク、今度絵を見せてくれよな。行くぞ、ジョナサン。 Buenas canciones. Me gusta. Va con el vibe. 誰だろう？行けばわかる。しかしあのビデオ本、聞いたことのある声だった。 Ya no robo, pues. ¿Cómo vas a ver? いいタイミングで垂れ込みが入って助かった。アナには悪いが。お前はいい。俺は毎日だ。毎日わけのわからんものを食わされてる。エド、お前が作るよりマシだろ。再婚でもするか？これ以上厄介はごめんだ。なら我慢するんだな。Qué basura. Qué cool. AMM. Astronauts Memorial Museum. ここが宇宙飛行士記念博物館 AMM だ。垂れ込み屋の指定場所にしては賑やかだな。週末だから観光客も多い。その方が安全だと思ったんだろう。信用して大丈夫だろうか。ここで思案してもどうにもならん。さあ、そろそろ約束の時間だ。指定の場所へ急ごう。 Qué cool. Y otro acá. We really do stick it out in this thing. Nice for my uniform days. Park a little away from the building as a precaution. But se explota la building. このロケット軍は宇宙開発に貢献したロケットの展示だ。本物もあるがほとんどがレプリカだ。地球にもこんな感じのところがあったな。そうだ。ケネディ宇宙センターのロケットガーデンだろ。 Maybe space. 確かあそこからも何台か持ってきてるはずだ。 That's space. Perdón, Shadow Discovery. Also known as Orbiter Vehicle 103. It flew more missions than any other shuttle. It also carried the first Japanese mission specialist into space. Gringa la bandera. Estadounidense. The building is modeled after the Kennedy Space Center Vehicle Assembly Building. The scale inside are totally different, but its outside appearance is an exciting creation. I thought it looked familiar. Launch Complex 39. We went to Kennedy Launch for part of our training, remember?
There's the main entrance there. What about tickets? Admission's free during the anniversary celebrations. It's like that's AMM. It's like being back at Kennedy Space Center. Yo sé que es esto, bueno, no. それじゃ入場しよう。博物館か。ワクワクする。勘違いするな。タレコミ屋に会いに来たんだぞ。いいな。ここがサンゴホールと呼ばれているロビーだ。なるほど。でかいサンゴだな。これはホームから取り寄せた本物のサンゴ礁の化石だ。この中にはホームの大気中の CO2 が大量に溶け込んでいる。セレスのシンボルとしてこのホールに置かれている。人間には真似できない自然の脅威か。苦労したらしい。ホームからここまで運んでくるのに。That's an AMM guy. A lot of them are just kids working for it. Ese es un guardia. He looks like a college student. He's studying that capsule there. That's Project Mercury's Friendship 7, which carried the first American into orbit around home. Astronaut Glenn's mission lasted 4 hours 55 minutes, taking him around home 3 times. This is in pretty good shape for something at all. This is only a replica. The room was charged to a crisp when it re-entered the atmosphere. Doesn't look like he's the informant. Tengo que buscar el informant, es cierto. That guy there keeps looking around. Maybe he's waiting for someone. His girlfriend, maybe? I bet a number of people come and dates here. What's that supposed to mean? Oh, nothing. I doubt he's the informant. Okay, so it's a map showing all the areas and how to get to them. That boy looks like he'd be in middle school or so. He's looking at that place. He couldn't be the informant. Diría que es esta chava. Vamos a ver, se mira como un doncito. He's an old man. He must be at least 80 or so. He looks really interested in everything. Maybe being here has brought back some old memory. This is an emotional place for the rest of it. He doesn't seem like the informant. El chavito. That boy was being in elementary school. I was just like him when I was his age. In love with space. There's no way he could be the informant. Could he? It's a father and his son, I guess. They're starting the whole reef together. They look like they're having fun. I don't think either of them will be the informant. Esta man es, pero vamos a ver este man que está en el lobby. It's a kid. Look, as he's asking something of information. Maybe he's lost. I can't picture him being the informant. Information. It's a guy girl working reception. We could try asking her about the place the informant mentioned. See if he has it. Porque, entonces ya no es esta man. Yo pensé que era esta man. It's a young no. Looks like she's here on her. She's looking for something on the information work. She couldn't be the informant. Claro que no. This is an information work. This is an information work. The building is divided into 3 main areas besides the one we're in now. The Beyond corner, the Moon corner, and the Space corner. Let's just pick one and start from there. Excuse me, how can I help you? Puedo enseñar mis fotos. Perdón. Puedo enseñar mis fotos. I used to call employees. Espérate, ¿qué dijo? We don't have the particular photograph. They are lifestyle figures full 5 members. Life-size figures? Hot damn! Why not take a look? We're gonna have good life-size, I promise. The museum is divided into 3 main corners, Beyond, Moon, and Space. Here at AMM, you'll find a thorough retracing of space exploration and development from its genesis to the present day. The theme of our exhibition is Beyond, Gateway to the Stars. Where can we find a pioneer around here? The only pioneer we have is Pioneer 10. We don't have Pioneers 1 through 9 or 11. And where is Pioneer 10? Pioneer 10 can be found at the Space corner. Let's go take a look. What time did you finish? The museum closed at 7 p.m. No, not that. I meant, when did you finish? Oh, este. You're trying to hit on a guide at a museum? ¿Cómo sé cuál corner es cuál? Move. Uy, system. Move. Quiero ir a todos, después al Space Corner.
ここはアポロ計画を中心に月面関係が展示されているコーナーだ。月面のセットがそのまま再現されてる。Nice. Solo voy a ver el rover este man. No, esta piedra. This is a so-called Genesis rock that Apollo 11 brought back to the moon. It's not as special now as it was back then, of course. Is this a real thing? Yeah, moon rocks are a dime a dozen now, but I suppose you could call this a first edition moon rock. I saw them selling them at the spaceport in Ola. That just sucks all that was special out of them. Lunar regolith was once heavily sought after for experiments, since there was so little available. That'll change with the 21st century. People will even go to the trouble of making their own regolith. That's how bad it was. That's the lunar EVA suit used during the Apollo program. Okay, mucho para mí. Beyond. ここがビヨンド関連の展示コーナーだ。エド、俺たちポリスノーツの人形が並んでるぞ。Nice. さっきのコンパニオンが言った通りだろ。この若さで歴史上の人物とは。そう言うな。俺たちも宇宙開発に少しは貢献したんだ。光栄じゃないか。少しはか。Esa es la que Jonathan se salió volando al comienzo del juego. This is a replica of the Jury, the forerunner to the modern EMPS. Its emphasis was on mechanical warehouse at the college, so its armor thin and it's only lightly equipped. Totally different setup from today. It was hailed as the successor to NASA's MMU. Hard to imagine this is where combat EMPS evolved from, huh? Still better than the suits at the moon corner though. You can't really compare this to the old lunar suits. Yeah, I suppose that's true. This is what I had my accident in. Nearly sent me on a one-way ticket to nowhere. Okay, still. これがさっき見たユーリーが積載していた脱出用ポッドのサバイバルボールだ。コールドスリープの機能も搭載している。実物はもう少し大きいがな。俺はこの中で30年間も宇宙をさまよっていたんだ。そのために宇宙不適応者になった。ジョナサンの生命を30年間維持し続けたんだ。よくできたカプセルだよ。コールドスリープとしてはまさに実験段階だった。救出された時は寝たきり老人と変わらなかった。今じゃ筋肉の低下もあまりない。俺は1年以上も歩けなかった。クマの冬眠の研究の成果だ。クマ？人間は筋肉を使わなければ3日で衰える。しかしクマは冬眠中半年以上も筋肉を維持できるんだ。なるほど。クマの方が宇宙飛行士に向いてるようだ。今やこのコールドスリープをクマの冬眠と呼んでいる。Nice. This is monument built in honor of the Policenauts. It's even got our autographs on it. So it does. Makes you feel kind of stupid, boy. It's a monument. See. Hollywood stars, huh? このビヨンドの位置が記されているマップだ。ラグランジュポイントの L5。そう。この地球と月の重力バランスの均衡位置にコロニーは浮かんでいる。なぜこのタイプのコロニーは作られないんだ？これには技術的な問題もあるだろうが、コロニーの建築業者が絡んでいるんだ。政治的な問題？まさに今コロニー建設のシェアは徳川建設が独占している。もともと徳川のコロニー技術はトーラス型のものだ。ここのオニール型は欧米の技術。つまり癒着。徳川がオニール型を排除した。そうだろうな。徳川が自社のトーラス型を売り込んだ結果だろう。もちろん大型オニールコロニーの欠陥も発見された上でのことだ。ビヨンドがオニール型の欠陥を自ら証明した。そこへうまく徳川が介入したんだ。しかしこのコロニーを作った欧米企業も黙っちゃいないだろう。コロニー建設といえばオリンピックより儲かる。それだけではない。オニール型のコロニーを推し進めていた欧米企業もコロニーの部品を徳川に依存していたからなんだ。徳川抜きではコロニーは作れない。そういうことだ。最近ではこのトーラス型を徳川型と総称するらしい。
He's me in my younger days. I've never recognized him. Come on, I hate it when people bring up my age. These are all really well done. They're like our doppelgangers. They got the best in the business on this. They were given every piece of data they had on us. Body measurements, hair samples, everything. They knew us better than we know ourselves. I remember them going over our bodies with a fine-tooth comb when we applied for the Policenauts. I heard they're gonna replace these with animatronic robots. They're gonna have us moving around like idiots, using hydraulics and air pressure. Yeah, and we'll even talk. The same Japanese company that made the animatronic dinosaurs is gonna make them. You know, the ones they need right. We'll decide how we move. They've already got all the necessary data. They're working with the ISPA on them. They'll end up as some live action show, almost indistinguishable from the real us. This is your figure. I think it's slightly better looking. Looking at how they got me smiling, I look like a fag. I don't smile like this in real life. You think a lot of yourself, don't you? I guess I do. I never realized I acted that way. Kidding aside, they did a good job for sure. They did an amazing job with this. It's scary. Ya después los otros se lo quiero ver. Ya vamos al Space Corner. Ahora hay mucha paja con ese. ここが宇宙探査に関する展示がされているコーナーだ。Okay. Aquí donde está la mara. Inside this case, they have on display some messages. I suppose you could call them the word sent to space or any extraterrestrials that may be out there. They were loosely related to the SETI program that the US conducted for a while. They were attached to probes that were being sent up to space. They have the metal plate that was on the Pioneer probe and the gramophone record that was on the Voyager probes. Call it Pioneer 10. Was one of the Viking landers. There were two landers that landed as Marc as part of the Viking program. This is a Viking 1 lander replica, which touched down in Christ, Planitia, on July 20, 1976. I saw what was left of it when I was there. The media adopted a reunion. Bueno, entonces es el Pioneer. That's a replica of the Galileo spacecraft. It's famous for launching a probe into Jupiter's atmosphere in 1995 and performing analysis of it. It then did flybys of the 4 Galilean moons. I remember watching it when I was a kid. Thought that was exciting. Pues saben bastante. No sé si esto. Creo, me imagino que es como accurate. It's Pioneer 10 then. It was the first spacecraft to make a close encounter with Jupiter. It's only a replica, of course. The real one left the solar system a long time ago. Yeah, back in 1983 or something, before either of us was even born. So this is the Pioneer day from I was talking about. Where is he? You know, the case with the set stuff in it? There's a plaque the same as the one carried on Pioneer 10 and 11 inside. Maybe there's some kind of message from him. Let's take a look. ¿Cuál? Esta, no me acuerdo. It's a live model of the Viking one. So the messages. No es esta. Acá? That's a hologram of the source. It's a shame there isn't as much inspiration going on these days. That's a Voyager 1 interplanetary spacecraft. Voyager 1 traveled to the outer planets Jupiter and Saturn. It discovered Io's volcanoes and Jupiter's rings, as well as moons around Saturn. It will be making its way through the far reaches of the heliosphere about now. That display is a copy of the gramophone record carried on Voyager 1 and 2. Bueno, aquí no hay fe. ¿Dónde mira la placa?ビヨンドの模型だ。俺たちが今いるコロニーのな。世界で最初で最後のシリンダー型コロニー。ロシアのミール宇宙ステーションのミニチュアだ。
宇宙長期滞在記録を出したり、日本人を初めて宇宙で迎えたり、よく覚えてる。旧ソ連が崩壊してからしばらく放置されていた。そうだ。その後日本の企業に売却された。後の徳川だ。実物はまだ地球軌道を回っている。今では宇宙博物館として使われてるらしい。あの頃は旧ソ連が蓄積した宇宙技術を日本企業に売却するニュースを毎日のようにやっていたな。宇宙開発後進国であった日本がここまでなったのもあの技術売却があったからだ。日本企業が初めて宇宙に実質的なビジネスを持ち込んだ。Bueno, ¿y aquí qué? ¿Dónde está lo que dijeron? Estoy tratando de tocar todos lados. No sé los que ya toqué. Fijo leí algo que no me di cuenta. Me olvidó. Ah, mapa. Solo que no está mal. No. Then I don't know. Estoy frustrado. Solo queda de This is a live support device. Salvatore, Sakurawa. I mean, I don't know. Oh. He did say to meet him Pioneer, pero es que no sé. It's Estuvimos en Pioneer. Y aquí no hay nada. Aquí solo es de extraterrestres.
Y después esa placa. Aquí ya no hay nada. Aquí ya toqué todo eso y todo eso. Estas placas las dos dicen lo mismo. Moon Corner. Moon Rock. Este man. El Space Rover. Lo que sea. Esta miércoles. La bandera. American Flag. Es el Pioneer. No sé, I'm lost. Así ya no sé qué hacer. Obvio que el Galileo réplica. Creo que lo bajarás aquí. No sé. No sé. Voy a ver porque I don't know. Ya cuando íbamos a ir al informante como que algo emocionante, pero no. Culpa por no haber leído bien un juego de leer. Take care. See you later.